process of formation of urine. The first one is glomerular filtration. Second is tubular reabsorption. Third is tubular secretion. The fourth and final stage is right. What is the hormone that is released, secreted? Vasopressin. So we have finished the first part of the excretory system where urine had formed. So this urine form, after the formation of this urine, it has to pass into the next level. The next part where this urine enters is ureters. These are the main organ what we are going to discuss. The ureters. Right ureter, we have a pair of ureters. These are the next form of or next stage of urine formed to be stored in the or to have to be passed through the pair of tubular structures which starts from the hilus of the kidney. The hilus of the kidney where it starts with the small opening, an aperture or which is otherwise called as a fissure. An opening which starts from the kidney, origin of the kidney and continues in the form of a long tube-like structures are called as ureters. These will be two on either side of that. Each one 30 centimeters in length. Each tube-like structure, muscular tube-like structure will be varying about 30 centimeters in length. Arises, it moves downward obliquely, opens into the urinary bladder. These starts or arises from the hilus, continues towards and ends in the urinary bladder. Ureter carries urine from the kidney to the urine. This helps in carrying the filtered urine, the end stage, the final stage of hypertonic urine formed. That will be carried from this hilus to a muscular tube-like structure which is 30 centimeters in length, ends
The movement towards downwards is called as peristaltic movement. So there in that chapter we have studied about the reverse peristalsis also. But here there is no reverse peristalsis. There is completely opposite to the anatomical function, physiological function of the human body. This will never happen. In case if it happens also, it will not move backward. It is just stored in that particular part of the organ where it had been stopped. The next one is urinary bladder. First we have studied about the pair of kidneys. Second one is ureter. Third is urinary bladder. So the formed urine, the filtered urine, it has been carried through a pair of muscular structures into the urinary bladder. It is a median, pear-shaped and distensible sac-like structure that occurs in the pelvic part of the abdomen. Basically, where is the placement of the kidneys? It is present in the dorsal cavity of the abdominal region, right? So this which entered into the pelvic cavity, this will be placed on the abdomen of the pelvic cavity. That means below the pelvic cavity, lower part of the pelvic cavity is placed with this urinary bladder. It stores urine brought by two ureters. Whatever the filtered urine, the final form, the hypertonic urine is formed here, carried from this ureters, will be stored here in a sac-like structure which is called as urinary bladder. What is the shape of this? This is a pear-shaped structure. The capacity of urinary bladder is 300 to 800 ml. That is the standard capacity of a human urinary bladder. 300 to 800 ml is the basic, normal, standard capability or capacity of a human urinary bladder. Fourth part of the excrete, the next stage. So filtered had passed through ureters, collected in the urinary bladder. So now it has to be sent out of the body. Urethra. It is a tube-like tube that takes urine from urinary bladder to outside. Here we can see a small narrow-like structure on the end of the urinary bladder, which consists of a sphincter. Sphincter is a ring frame-like structure. Ring laga untundi. This is called as a sphincter. Guarded by a muscle, urethra is 4 centimeters long in females and 20 centimeters in males. So in females, this urethra is in opening here 20 centimeters long in males called as vestibule. This is called as vestibule. The long structured tube-like structure, the end part of the excretory organ from where the urine passes out of the body is, that too in males especially, is called as vestibule. Its opening is separate in females, but it is common with the reproductive tract in males. In males, the urinary passage and the reproductive part will be same. So that's why it is called as urinogenital duct or organ. The passage of urine and the part of the reproductive system is same in males. So that's why it is called as urinogenital duct. Now, this has to be sent out. Still there is one more step or stage. So filtered
the body. That's what our chapter is, right? Disposing the waste, removing the waste from the body. Now this is ready to dispose the waste. That process is nothing but micturition. Micturition, the process of removal. Urine temporarily stored in the bladder. So this is a temporary. Is it a voluntary action or involuntary action? Urination, voluntary action or involuntary action? Involuntary. Involuntary means మనకి తెలియకుండా. Voluntary అంటే మనకి తెలిసి. It's a voluntary action. Bladder is filling up. Both these sets of muscles are constricted. This bladder consists of two types of muscles or two sets of muscles. Circular sphincter muscles in the bladder. When this is filling up, both these sets of muscles are constricted. So the exit is closed. Can I have a pen? Yeah. What's that in 7? Only Prithviraj? Thank you. Okay, fine. However, at the pressure, urine increases, the walls of the bladder will be stretched. As the urine capacity increases, this is a stretchable sac-like structure, muscular. That's why it is called as a muscular sac. So this keeps on stretching. But the lower sphincter is under the control of the brain. So urine can still be retained until this muscle is relaxed too. Control of urination is not possessed by very young children but is gradually learned. In infants, the newborn children, the infant stage, up to a stage where they can start learning, then till then it is an involuntary process. So that's why children doesn't know their passage of urine. So as the age grows on, this will be framed or this will be changed to voluntary action. Urge for micturition occurs when urinary bladder is filled with 300 to 400 ml of urine. Basically, the capacity of the urine is 300 to 800. But urge means అనిపించడం, కోరిక, తెలియటం, కావాలి అనిపించడం. When the bladder is filled to 300 to 400 ml, starts to pass on the urine. Urine pass అవ్వాలని అనిపిస్తుంది. The stretched bladder stimulates nerve endings to develop the reflex. However, urine can be retained in the urinary bladder till it gets filled up to the maximum capacity of 700 to 800. Even though a person feels to urinate at the capacity of 300 to 400 ml, but still can withstand until the urinary bladder is filled from like 700 to 800 ml. This is the final capacity of the urinary bladder. It can't stay, it can't withstand apart from that, above that 800. If it keeps on doing that at a stage near to 800 ml,
urinating, that will be a painful act. Leads to voluntary micturition. Total amount of urine excreted per day is 1.6 1.8 liters in a day, 24 hours per day. A person, healthy person disposes 1.6 to 1.8 liters of urine, and this may be increased when there is this amount of passing the urine per day can be increased. And the same is reverse. If person takes capacity of removing or the waste per day can be increased. Composition of urine. What are the components? What is the composition? Whether it is in alkaline stage or basic stage or acidic stage. As we have seen, this consists of urea and uric acid. So what is the composition of this urine? It is a transparent fluid produced by urinary system. Urine has an amber color. This is the color of the urine to explain. This is amber color due to presence of urochrome. The concentration, the color of the urine, the amber color of the urine is because of the presence of urochrome. Composition of normal urine varies considerably depending on several factors. For instance, taking a protein-rich diet will result in more formation of urea in the urine. This is because the protein gets deaminated in the liver with subsequent formation of urea. Even sugar can appear in a normal stage. But yesterday we have discussed about the diabetes. That's because if there is no secretion of vasopressin, a person may feel excessive amount of urination, repeated urination, and vasopressin will be absent. That may lead to diabetes insipidus. But here it is said that in every normal person, sugar is common. When we intake a regular diet, if we take a regular diet with sugars added, even the carbohydrates may lead into sugars. So this may be shown in each and every normal person also, but that doesn't mean we are affected with the diabetes. Large intake of liquids or rich water food increases the volume of water in the blood, hence more urine is excreted. The day before yesterday, I think I asked you a question: why do a person feel urination soon after having the food? So the answer you have got. This is because the proteins get deaminated in the liver with subsequent formation of urea. Even sugar can appear in the normal person after heavy intake. If other conditions are constant, a large intake of liquids or water-rich food increases the volume of water in the blood. Hence, more urine is excreted. When we are taking a food, along with the food, we take water. We take food materials which already consists of water quantity. Can you name one thing like that? Tomatoes, kheera, watermelon, muskmelon, all these consist of water as their composition in naturally. So if we intake these types of foods also as a part of a food, even then also we feel urination. And apart from this, regular intake of water in our daily life along with the food. In order to get digestion, the very first chapter we have the water which is helpful to form which is used to form the bolus. We use saliva. Apart from this, we are secreted with different types of digestive juices. In addition to that, we are intaking water.
So all these, after having a proper digestion, the ammonia is utilized in the process of digestion will be utilized, and the rest of the water will be utilized the organs. After that also, if there is any excess of water present in the body, that removed out of the body in the form of urine and sweat. So we are discussing about the urine. This is the urine contains 96% of water, 2.5% of organic substances like urea, uric acid, etc., and 1.5% of inorganic solutes, sodium, chloride, phosphate, sulfate, magnesium, calcium, iron. It is acidic in nature. Acidic. Do you remember your pH scale? What? 6.0. 6 is acidic in nature. Alkaline on standing due to composition of urine to form ammonia. So urine consists 6% of water. That's what we have studied, right? Till glomerular filtration, it will be in the form of a blood. But later on, it will be separated from the hemoglobin. And whatever the consistency remained here in the glomerular filtration is nothing but water, salt, sodium, chlorine, potassium, and so on. So, water is present in our urine. 96% water is present here. That's why in the second stage, after glomerular filtration, the second stage is tubular reabsorption, where we have said that whatever the consistency that is present here in this process or in this stage is equal to blood. Only hemoglobin is not present, but the rest of components are present in the urine, so that's why it is called as a primary urine. Primary urine, which is equal to blood, but not blood, but equal to blood. 96% is water, and the rest is nothing but the excess of salts, chlorine, potassium, sodium, hydrogen ions. These are the components which makes the urine along with urea to be formed into acidic stage due to the presence of urea formation of or form in the formation of ammonia. So these are the four parts or the four excretory organs which are involved in the formation, passaging of urine. First is pair of kidneys, pair of ureters, urinary bladder, and good. So can I go to the next part? Right. Complete and irreversible kidney failure is called as end-stage renal disease. Kidneys padai of the families or many of the cases. Kidneys padai. What is that part called? That disease is called as end-stage renal failure disease. End-stage renal disease. So where there is a failure of kidney. Here we can understand failure of kidney means failure is not working, not funny cheyatledu. Kidneys funcheyatledu. It doesn't work. So what happens if it doesn't work? If kidneys stop working completely, our body is filled up with extra water and waste products. Simple. If the disposing of waste material is not done by the kidney, the accumulation of waste product will be present in our body only. We won't remove that waste out of the body. That will be accumulated in our body parts. మన బాడీలో ఉండిపోతుంది అంతా కూడా.
This condition is called as uremia. Accumulation of waste products, that too because of the failure of kidneys, and that disorder or that disease is called as, that problem is called as uremia. Our hands or feet may swell. The symptom for this is the failure of kidney may show a few symptoms so that we can go for a medical treatment, so that we can be diagnosed. Hands and feet, చేతులు పాదాలు, swelling, ఉబ్బటం అంటారు. ఎందుకు ఉబ్బినాయి? Why this swelling is? Because it is all the that part, the limbs are accumulated with the unwanted waste product which is present in the body. This is not that the starting of this lesson itself we have started. If this is not sent out of the body, this may lead to toxic substance. Poison laga maripotundi anukunnam. So in case if these kidneys stop working and these toxic substances are not sent out of the body, for the first stage, the first symptom is the legs and the hands. The feet and the hands will be swollen. You feel tired and weak. Tired, alasatanga, neersanga anpistundi. Because your body needs clean blood to function properly. So what happened here in the kidneys, the very first stage itself, the process of formation of urine had been stopped, is not working, is not functioning. జరగట్లేదు. So what is that? The glomerular filtration process, akkadto blood is filled up with unwanted waste which has to be filtered in the second stage. But adi jaragalede. If that doesn't happen, the blood is continuing with the waste products and circulating. It keeps on its functioning, but circulating with waste products, the toxic products. So why do you feel tired and weakness when there is accumulation? The waste leads to improper functioning, improper circulation, because that is obstructing the blood to do that work. See, if oxygenated blood is carried to all parts of the body with the help of which? Oxygenated blood is carried by arteries. So at the same time, parallelly the deoxygenated blood has to be purified again. So if it doesn't happen, how can it be? It sent its oxygenated blood to the rest of the parts. Process అనేది parallel గా జరగాలి. కోఆర్డినేషన్ అన్న అందుకని దాన్ని ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఆర్టరీస్ క్యారీ చేసినప్పుడు డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని ఎవరు క్యారీ చేశారు? క్యారీ చేయాలి కదా. మరి ఇదేం చేస్తుంది? క్యారీ చేస్తుంది, కానీ అక్కడ ఏమవుతుంది? రిమూవల్ ఆఫ్ వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ జరగనప్పుడు అది ఎలా ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని పంపిస్తుంది? సో దేర్ విల్ బి అబ్స్ట్రక్షన్ బై దీస్ ఆల్ which are accumulated as a waste in the blood. That's why a person feels weak and tired. ఎందుకు? ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది రావట్లేదు, because it's filled up with deoxygenated waste materials. Clean blood function properly. Is there any solution to this problem? So we have studied and we have heard many stories about this kidney failures, removal of kidney, transplantation of kidneys. So that's why here there's a question: is there any permanent solution for this? Is there any solution? Right, there is. That is called as dialysis, or otherwise called as artificial kidney. This I'll continue tomorrow. So till here, any doubts regarding this? Today's chapter, today's topic. So you need to remember all these standard capacities, okay, and the shapes, the number of
each, not only about this kidney excretion chapter, even in rest of the chapters also, you have to remember the standard chemistries of the organs. Okay, the structures, how many they are present. So are you going to through your workbooks? I told you to prepare soon after completing this topic, whatever the topic it is, you have to go through your textbook so that if any of the point is left over can be recollected again. So underline the important words or topic or the lines with the help of a pencil. What is the length of the kidney? Don't see the textbook. What is the length of the kidney? Sure? 10 centimeters is right. Breadth? 5 to 6. Thickness? The outer part of the kidney is shape of the outer part of the kidney. Without seeing. Inner? Why there is a slight difference between on which side? Right side. What is nephron? Structure. Yes, of course it is a structure. What is the nephron? See, with these marks I am unable to understand whether you people are telling any answer or not. Now basically what is nephron? Of course it consists of two parts, malphizian tubule and renal tubule. So what is nephron? Nephron is the structural and functional unit of kidney. I told you, kidney is just a support to this nephron. The basic filtration, everything process is done here in the nephron only. Right? So that's why the definition is given in your textbook and workbook as it is a structural and functional unit of a kidney is called as a nephron. So approximately how many nephrons are present? 1.3 to 1.8 millions of nephrons are present. From the age of 40 years, for every 10 years, the nephrons will be decreased to 10%. So that's why this voluntary action of urination will be changed to involuntary action in old age. So basically nephron, each nephron consists of two parts. Malphizian tubule and right. Malphizian tubule consists of yes, Bowman's capsule and blood capillaries. That is called as glomerulus. Excretory system consists of how many parts? What are they?
pair of ureters, urinary bladder and urethra. So preparing this answers. థింకింగ్ డిస్కస్ ఏదో చేస్తున్నాను. వాయిస్ రేషియో ఇచ్చాడు, మనకి ఏం చేయాలి, రేషియో ఫైండ్ చేయమన్నాడు. ఓకేనా, రేషియో ఫైండ్ చేయమన్నాడు. ఒకసారి ఆరిజిన్, తర్వాత 2,3, తర్వాత -2 -3. ఆరిజిన్ 0 0 తోటి రేషియో ఎంత ఫైండ్ చేయమన్నాడు. ఏబీ పాయింట్స్ ఇచ్చేసి, తర్వాత వచ్చేసి P2,3 వచ్చేసి ఏం చేయమన్నాడు, రేషియో ఫైండ్ చేయమన్నాడు. తర్వాత క్యూ వచ్చేసి -2 -3 వచ్చేసి రేషియో ఫైండ్ చేయమన్నా. తర్వాత వచ్చేసి అది ఏబీ ఏమవుతుంది అన్నాడు, పీకి దీన్ని ఈక్వల్ బాల్స్ ఏమేమి చేస్తే టీ ఈక్వల్ బాల్స్ కదా. అది వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది, పీ తోటి 1:2 రేషియో వస్తుంది, క్యూ తోటి వచ్చేసి 2:1 రేషియో వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, పీ అనేది ఏబీని 2:1 అదే టీ ఈక్వల్ బాల్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాం కదా. ఓకే, అయితే పీ అండ్ క్యూ ఏమవుతుంది అన్నది ఏబీకి, పీ అండ్ క్యూ ఏమవుతుంది ఏబీకి ట్రాన్స్లేషన్ పాయింట్స్ అవుతాయి. నేను కంప్లీట్ చేయమా. ఓకే, కంప్లీట్ అయినామా? కంప్లీట్ కాకపోతే కంప్లీట్ చేయండి ఫాస్ట్గా. అది కంప్లీట్ కాకపోతే కంప్లీట్ చేయడమా. క్యూ వచ్చేసి -2 -3 ఇచ్చిన, -2 -3 ఇచ్చిన రేషియో ఫైండ్ చేయాలి. అక్కడ ఫార్ములా ఒకటి, క్యూ x, y ఈక్వల్ టు m1x2 ప్లస్ m2x1 బై m1 ప్లస్ m2, m1y2 ప్లస్ m2y1 బై m1 ప్లస్ m2.
వేరే సబ్స్టిట్యూట్ అయినా అది అయిపోయింది కంప్లీట్ అయిన మనకి అది అలాంటి లాస్ట్ టీ కాదు రాయండి AB divided by P and Q AB divided by P and Q into 3 equal parts into 3 equal parts into 3 equal parts into 3 equal parts ఎక్కడ ఉంది A B B Q P వచ్చేసి ఏ రేషియోలో డివైడ్ అయింది అన్నాడు 1:2 2 Q వచ్చేసి 2 ఇది వచ్చేసి 1 Q వచ్చేసి 2:1 రేషియో P వచ్చేసి 1:2 రేషియో ఓకేనా నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ E what do we call P and Q for AB? What do we call P and Q for AB? Okay, P and Q are called the trisectional points of AB. P and Q are called the trisectional points of AB. Okay. Next, trisection definition. Trisection. Trisection definition. The points which divide a line segment. The points which divide a line segment. The points which divide a line segment into 3 equal parts. Into 3 equal parts. Into 3 equal parts are said to be the trisectional points. Are said to be the trisectional points. Are said to be the trisectional points. Okay. Example 14. Example 14. Kind of write on the definition like now already for separate definition of small. Okay. And the write like that. Direct question rank. Example 14. Page number 175. Page number 175. Example 14. Example 14. Page number 175. Example 14. వచ్చేసి 2, -2 B వచ్చేసి -7, 4 B -7, 4 ఇది వచ్చేసి 1 పార్ట్ అయితే ఇది వచ్చేసి 2 పార్ట్స్ ఈ అనేది ఏబిని 1:2 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది ట్రాన్సాక్షన్ పార్ట్స్ అదేవిధంగా క్యూ అనేది 2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది క్యూ అనేది 2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది పి అనేది ఏబిని 1:2 రేషియోలో క్యూ అనేది ఏబిని 2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది
be the points of bisection AB, bisection AB, that is AP equal to PQ equal to QB, AP equal to PQ equal to QB. P divides AB in the ratio 1:2, M1 M2 idama x1 y1 x2 y2 M1 M2 Px, y equal to M1 x2 plus M2 x1 by M1 plus M2 M1 y2 plus M2 y1 by M1 plus M2 that equal to M1 1 into x2 minus 7 plus M2 2 into x1 2 by 1 plus 2 M1 y2 1 into y2 4 plus M2 y1 2 into minus 2 by 1 plus 2 minus 7 plus 4 by 3 4 minus 4 by 3 equal to minus 3 by 3 common 0 by 3 equal to minus 1 comma 0 minus 1 comma 0. Q divides AB in the ratio in the ratio 2:1 M1 M2 Qx comma y equal to M1 2 into minus 2 plus M1 x2 minus 7 2 into minus 7 plus M1 x2 M2 x1 1 into x1 2 by M1 plus M2 2 plus 1 2 into 4 plus 1 into minus 2 by 2 plus 1 minus 14 plus 2 by 3 4 2 is 8 minus 2 by 3 minus 12 by 3 6 by 3 3 1s are 3 2s are 3 1s are 3 4 there minus 4 comma 2 Let do this in page number 175. Do this. Page number 175. Do this sending model. Numerical changes. Page number 175. Do this. Page number 175. Do this. 1 to some same is again.
సెక్షన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఈ మ్యాటర్ మొత్తం కంప్లీట్ గా రాసేయండి. వర్కింగ్ కంపల్సరీ ఉండాలి. వర్కింగ్ లేకపోతే హాస్పిటల్ అవుతుంది. Page number 175, do this. A, B, A, 2,6, B, minus 4,8, B, Q, 1:2 ratio. To 1 ratio. X1 Y1 X2 Y2 X1 Y1 X2 Y2 Px y equal to M1 1 into minus 4 plus 2 into 2 by 1 plus 2 1 into y2 8 plus m2 2 into y1 6 by 1 plus 2 minus 4 plus 4 by 3 8 plus 2 6 are 12 12 by 3 0 by 3 20 by 3 0 comma 20 by 3. Next, Q divides AB in the ratio 2:1 M1 M2. Qx y equal to M1 2 into M1 x2 minus 4 plus M2 x1 M2 1 into x1 2 by M1 plus M2 2 plus 1 M1 y2 2 into y2 8 plus M2 y1 1 into y1 6 by M1 plus M2 2 plus 1 minus 8 plus 2 by 3 8 to the 16 plus 6 by 3 minus 6 by 3 22 by 3 3 ones are 3 twos there minus 2 comma 22 by 3 minus 2 by 3
చేయండి. Do this. Okay, complete and one. Do this second one చేయండి. Do this second one చేయండి. Do this second one. A minus 3 minus 5. B minus 6 minus 8. Minus 3 minus 5 minus 6 minus 8. X2 weight. Example 15 and next లేకపోతే ఏం చేస్తారంటే ట్రైసెక్షన్ పాయింట్స్ అవే ఉన్నాయి ఎక్సైజ్ 7.2 లో సెకండ్ సమ్
చేసే సెకండ్ సమ్ చేయండి. సెకండ్ థర్డ్ థర్డ్ సమ్ వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్ 13 మోడల్. ఎగ్జాంపుల్ 13 మోడల్ థర్డ్ సమ్. ఓకే అంటే PXY ఇచ్చాడు, AB పాయింట్స్ ఇచ్చాడు, రేషియో ఎంత ఫైండ్ చేయమన్నారు. ఇంకేం డిస్కస్ చేస్తాం కదా, రేషియో ఫైండ్ చేయాలి. సేమ్ అదే 1 into x2. అరే ఇక్కడ బోర్డు వాళ్ళు తెలియదు కదా చేస్తున్నారు లేదని కోసం చేస్తున్నారు. బోర్డు ఇస్తున్నారు తీసుకొని మీరు చేస్తారు. మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీకు ఇస్తూ వస్తాం, అక్కడ చెప్పేవాళ్ళు చేసుకుంటూ వస్తాం. M1 x2 plus M2 x1 1 into minus 3 by M1 plus M2 1 plus 2 M1 y2 1 into y2 minus 8 plus M2 y1 2 into minus 5 by 1 plus 2 minus 6 minus 3 by 3 minus 8 plus 10 by 3 minus 9 by 3 minus 18 by 3 equal to minus 3 minus 6 3 1s are 3 3s are 3 1s are 3 6 there. Next Q divides in the ratio, Q divides AB in the ratio 2:1. Qx comma y equal to M1 x2. Correct. 1:2 ratio. 2 3 are 6 minus 6 minus 12 by 3. M1 x2 2 into minus 6 plus 1 into minus 3 by 2 plus 1 2 into minus 8 plus 1 into minus 5 by 2 plus 1 formula substitute one minus 12 minus 3 by 3 a to the 60 minus 5 by 3 minus 15 by 3 minus 21 by 3 3 1s are 3 7s are 3 1s are 3 5s are minus 5 comma minus 7.
Find the ratio in which the line segment joining the points minus 3, 10 and 6, minus 8 is divided by minus 1, 6. Find the ratio in which the line segment joining the points minus 3, 10 and 6, minus 8 divided by minus 1, 6. Let P x, y divide AB in the ratio M1 is to M2. M1 is to M2 అని తీసుకోవచ్చు లేదా K is to 1 అని తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏది తీసుకున్నా ఆన్సర్ ఒకటే వస్తుంది ఏది తీసుకున్నా ఒకటే రైట్ ఇది అలవాటు కాబట్టి ఇదే తీసుకుంది మొత్తం ఇదే తీసుకుంది ఓకే K is to 1 అని తీసుకోవచ్చు లేదా M1 is to M2 అని తీసుకోవచ్చు Let P x, y divide AB in the ratio M1 is to M2. Given points A minus 3, 10 B 6, minus 8 okay P minus 1, 6 ఇది వచ్చేసి x y అవుతుందన్నా ఇది x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 p x, y equal to m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2 dx, y minus 1, 6 equal to m1 into x2 6 m2 into x1 minus 3 by m1 plus m2 m1 into y2 minus 8 plus m2 into y1 10 by m1 plus m2 okay minus 1, 6 6m1 minus 3 m2 by m1 plus m2 minus 8m1 plus 10m2 by m1 plus m2 first one is convergent minus 1 equal to 6m1 minus 3m2 by m1 plus m2 ఇక్కడ డివిజన్ చేస్తాం అయితే వస్తే మల్టిప్లై అవుతుందన్న minus 1 into m1 plus m2 equal to 6m1 minus 3m2 minus m1 minus m2 equal to 6m1 minus 3m2 the 6m1 is this one minus m2 ne RHS को लिखो minus m1 minus 6m1 equal to m2 minus 3m2 minus 7m1 equal to minus 2m2 both sides minus cancel out now m1 by m2 equal to 2 by 7 m1 is to m2 equal to 2 is to 7 verify చేయాలన్నా చెక్ చేయండి
వెరిఫికేషన్ చేయండి అన్నది. రెడీ చేస్తారా మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్కి? స్టాటిస్టిక్స్ అదే వచ్చేటప్పుడు స్టాటిస్టిక్స్లో వచ్చేసి మెయిన్ టూ సమ్స్, మీడియం టూ సమ్స్, మోడ్ టూ సమ్స్. మెయిన్ వచ్చేసి స్టెప్ డివియేషన్ మెథడ్ చేస్తున్నారంటే చేసి సరేనా? మెయిన్ టూ సమ్స్, మీడియం టూ సమ్స్, మోడ్ టూ సమ్స్. మీడియంలో వచ్చేసి మిస్సింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒక సమ్ చేయండి. మెయిన్లో మిస్సింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒక స్టెప్ డివియేషన్ మెథడ్, మీడియంలో ఒక మిస్సింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒక మామూలు సమ్. ఓకే, మోడ్ టూ సమ్స్. అది గుర్తుపెట్టేస్తాను ఎక్స్టెండ్ చేసుకొస్తారు చూడండి. Page number 333. Page number 333. Fifth sum. Fourth sum. अरे fifth కదా. Third, fourth, three, fourth. Third sum is missing frequency. Fourth sum is step deviation method. Next. Exercise 14.2. Second sum. Third sum. Only mode మాత్రం చేయండి కదా. మీన్ అండ్ మోడ్ అంతే కాదు కానీ మోడ్ మాత్రం చేయండి. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 346. Second sum. Third sum. Second one is just missing frequency. Third one. Okay. Formula explanations mode, mean mode, median mode और formula explanations need करना चाहिए. Formula explanations need करना चाहिए. Mode होता है F1 ఏంటి, F0 ఏంటి, F2 ఏంటి, H8 ఏంటి, L1 ఏంటి, అది formula explanation. అది పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పండి. నీకు సమ్ లో ఓవర్ సమ్ వేసినప్పుడు ఆ ఫార్ములా ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేకుండా సమ్ మాత్రమే వేస్తే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ వేయండి. L అంటే ఏంటి రాయాలి, F అంటే ఏంటి రాయాలి, H అంటే ఏంటి రాయాలి రాసి దానికి ఇదే రాసి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తేనే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ పడతాయి. లేదంటే ఫుల్ మార్క్స్ పడవు. అందుకని ఫార్ములా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కంపల్సరీ నేర్చుకోండి. దాంతో పాటు ఒకసారి ఫార్ములా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు 1 మార్క్ అని 2 మార్క్ అని ఇచ్చేసి ఓకే అప్పుడైనా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే కంప్లీట్ అయినా ఓకే అదో నెక్స్ట్ రండి.
టైం ఉన్నప్పుడు అన్నాను ఆన్లైన్ క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వాల్సింది కదా బంగారు తల్లి ఎందుకు అటెండ్ అవ్వలేదు యూట్యూబ్లో నేను సెకండ్ లెసన్ ఉంటుంది ఫస్ట్ లెసన్ సెకండ్ లెసన్ చాలా యూట్యూబ్లో ఎవరో చెప్పండి టైం ఉంటే చెప్తాను अधिकारी कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर रामधारी सिंह दिनकर कण 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 అంటే ఎవ్రీ పార్టికల్ కణ కణ అంటే ఎవ్రీ పార్టికల్ అని అర్థం అణు అణువుకి అధికారి ఓనర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ పార్టికల్ ఓనర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ పార్టికల్ అణు అణువుకి అధికారి ఎవరంట కష్టపడేవాళ్ళంట ఎవరైతే కష్టపడేవారు ఎవరైతే హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారో కష్టపడుతున్నారో శ్రమిస్తున్నారో ఈ ప్రకృతిలో ప్రతిదీ కూడా అనుభవించే అధికారం వాళ్ళకే ఉండాలి అంటే కష్టపడకుండా నీకు అనుభవించే హక్కు లేదు కష్టపడితేనే నువ్వు అనుభవించాలి కష్టపడకుండా ఇంకొకటి కష్టపడి తెచ్చిస్తే నీకు తినే అధికారం లేదు అనుభవించే అధికారం లేదంట కష్టపడేవాడికి మాత్రమే ఈ ప్రకృతిలో ప్రతిదాన్ని కూడా అనుభవించే అధికారం హక్కు ఉంది ఓకే కనుక అధికారి ఓనర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ పార్టికల్ లెసన్ ఏంటో చూద్దాం फर्स्ट उद्देश्य लेसन एम सामाजिक कार्य सृजन की प्रेरणा के साथ साथ छात्रों में समाज कल्याण व उदारता की भावना का विकास करना और उन्हें श्रम का महत्व बताकर उसके पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना इस पाठ का उद्देश्य है। छात्रों को समाज कल्याण का उदारता की भावना का विकास करना समाज कल्याण समाज అంటే ఏంటి సొసైటీ సమాజానికి మంచి చేయాలి అనే ఆలోచన భావాన్ని మీలో పెంచాలి కష్టపడే తత్వాన్ని మీలో పెంచాలి ఈ విధంగా మోటివేట్ చేయడం ఈ లెసన్ యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశ్యం इस कविता हर कविता की अपनी अपनी विशेषता होती है इसकी विशेषता ओजपूर्ण व प्रेरणादायक भाषा
प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से यह कविता ली गई है। ప్రతి పోయంకి కూడా ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్ అనేది ఉంటుంది, ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క థీమ్తో ఉంటుంది, అంతేనా కదా. సో ఇది ఎలాంటిదంటే ఓజపూర్ణ और प्रेरणादायक भाषा है, చాలా సింపుల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ మోటివేషనల్ ఇన్స్పిరేషనల్ పోయం అంటే ఓకేనా. इसके कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ఈయన రాసినటువంటి కురుక్షేత్ర ఏంటమ్మా కురుక్షేత్ర అనే ఒక గ్రంథం నుంచి తీసుకోబడింది ఈ కనకనక అధికారి అనే లెసన్. कवि परिचय चुका। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। హిందీలో ప్రముఖమైన కవులలో డాక్టర్ రామధాरी सिंह दिनकर కూడా ఒకరు. उनका जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था. ఆయన 1908లో పుట్టారంట. ఎక్కడ పుట్టారు, ఎప్పుడు పుట్టారు? 1908 బీహార్లో ముంగేర్ అనే ఒక ఊర్లో పుట్టారు. ముంగేర్ ఓకేనా. 1908లో బీహార్లో ముంగేర్ అనే ఒక జిల్లాలో సిమరియా అనే ఒక ఊరు, ముంగేర్ అనే జిల్లా సిమరియా అనే ఒక చిన్న ఊర్లో అయిన పుట్టారంటమ్మా. ఎవరు? रामधारी सिंह दिनकर ओकेना. निधन सन 1974 में हुआ. उन्हें हिंदी का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है. ఈయన 1974లో చనిపోయారు. చనిపోయారమ్మా 1974. ఇతన్ని నేషనల్ పోయిట్గా కూడా పిలిచేవారంట, రాష్ట్ర కవి, నేషనల్ పోయిట్ ఓకేనా. సో రామధారీ సింగ్ దినకర్ ఏంటమ్మా నేషనల్ పోయిట్గా కూడా ఇతన్ని పిలిచేవారు. ఊర్వశి కృతి के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. ఊర్వశి అని ఈయన రాసినటువంటి ఒక కావ్యానికి ఒక గ్రంథానికి కానీ ఇతనికి జ్ఞానపీఠ అవార్డు వచ్చింది. ఏమొచ్చిందమ్మా? ఊర్వశికి ఇతనికి జ్ఞానపీఠ అవార్డు వచ్చింది. అండ్ रेणुका कुरुक्षेत्र रश्मिरथी परशुराम की प्रतीक्षा रसवंती आदि इनकी प्रमुख रचना है. इन రాసినటువంటి ఫేమస్ రైటింగ్స్ లో కొన్ని ఏంటంటే రేణుక, కురుక్షేత్ర, రశ్మిరథి, परशुराम की प्रतीक्षा, రసవంతి ఆది ఇంటి ప్రముఖ రచన. ఇంకా ఎక్సెట్రా చాలా ఇంటి ఫేమస్ మంచి మంచి రచనలు రాసినవి ఉన్నాయి ఓకేనా. సో విషయ ప్రవేశం లెసన్ ఇంట్రడక్షన్ ఏంటో చూద్దాం. मेहनत ही सफलता की कुंजी है. मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता. मेहनत ही सफलता की कुंजी है. मेहनत అంటే హార్డ్ వర్క్ అమ్మ. మెహనత్ అంటే ఏంటి? హార్డ్ వర్క్. హార్డ్ వర్క్ అనేది ఒక కీ లాంటిదంట సక్సెస్కి. సక్సెస్ అనేది ఒక లాక్ మన ముందుంది, దాన్ని ఎలా ఓపెన్ చేయాలంట? హార్డ్ వర్క్ అనే కీతో ఓపెన్ చేయాలంట. హార్డ్ వర్క్ అనే కీతో ఓపెన్ చేయాలి అవునా. సక్సెస్ అనే లాక్ని దేంతో ఓపెన్ చేయాలి? హార్డ్ వర్క్ అనే కీతో ఓపెన్ చేయాలి. కుంజీ అంటే కీ, కుంజీ అంటే ఏంటన్నా కీ. मेहनत ही सफलता की कुंजी है. हार्ड वर्क के सक्सेस की की अंट. मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता. కష్టపడేవాడు, కష్టపడే తత్వం ఉన్నవాడు జీవితంలో ఎప్పుడు ఓడిపోడు ఓకేనా. वह हमेशा सफल होता है क्योंकि वह हमेशा सफल होता है. వాడు ఎప్పుడు సక్సెస్ అవుతాడు, ఎప్పుడు కూడా సక్సెస్ అవుతాడు. అర్థమైందా? ఎవరు? హార్డ్ వర్క్ చేసేవాడు. ఎందుకు అంటే क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला वही है. काल्पनिक जगत ఇమాజినేషన్ అంటే ఇమాజినరీ వరల్డ్. కాల్పనిక్ జగత్ అంటే ఏంటమ్మా? ఇమాజినరీ వరల్డ్ అంటే ఏంటంటే నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాల్పనిక్ అంటే ఇమాజినేషన్. ఆకాశంలో ఎగరాలనుకుంటావు, ఆకాశంలో ఎగరాలని అనుకుంటావు. కానీ ఆకాశంలో ఎగరాలి అంటే దానికి ఒక సాధనం కావాలి. నువ్వు అనుకుంటున్నావు కానీ నువ్వు తయారు చేసుకోలేకపోయావు. కానీ ఆకాశంలో ఎగరడానికి ఒక సాధన ఏరోప్లేన్ వచ్చింది. ఎవరు చేశారు? రైట్ బ్రదర్స్ కనిపెట్టారు. అంటే వాళ్ళు కాల్పనిక్, వాళ్ళు హార్డ్ వర్క్ చేశారు. వాళ్ళకి అనిపించింది ఆకాశంలో ఎగిరితే బాగుండు అని అనిపించి వెంటనే వాళ్ళు దానికి కష్టపడ్డారు, శ్రమించారు. ఎలాగైనా అనుకున్నది సాధించాలనుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు అది చేయగలిగారు, కష్టపడ్డారు అవునా కదా. హార్డ్ వర్క్కి వాళ్ళకి సక్సెస్ లభించింది. రైట్ బ్రదర్స్తో పాటు ఇంకా కొన్ని లక్షల మంది ఉండుంటారు, వాళ్ళకు కూడా అనిపించుంటుంది ఆకాశంలోకి ఎగరాలి అని. కానీ అలా అనిపించిన దగ్గర ఆగిపోయారు వాళ్ళు. వీళ్ళిద్దరూ కష్టపడ్డారు, విజయాన్ని సాధించారు. ఇలా కాల్పనిక జగత్ అంటే ఊహల్లో ఉన్న వాటన్నిటినీ
ఆకాశంలో ఎగిరేవి, నీటిలో ఎగిరేవి అన్నీ చూస్తున్నాం మనం. నీటిలో ఏదో అనుకున్నాం, షిప్ ఓడొచ్చింది, అవునా? ఇవన్నీ కూడా ఎవరో ఒకరు కష్టం మీద ఆధారపడినదమ్మా. కష్టపడి చేస్తే కానీ ఇవన్నీ మనం సాధించుకోలేకపోయాం, అవునా? సో కష్టపడితేనే విజయాన్ని సాధిస్తాం. అలా కష్టపడే వాడికే ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న ప్రతిదీ కూడా దాసోహం అంటాయి, అవునా? సో కాల్పనిక జగత్తు సాకార రూపుదేనే వాళ్ళ ఊహల్లో ఉన్న వాటన్నిటికీ కూడా ఒక రూపాన్ని ఇచ్చేది హార్డ్ వర్కరే, అవునా? इसके कण कण के पीछे उसी का श्रम है, इसलिए वही कण कण का अधिकारी है. ప్రతి ప్రకృతిలో మనకి కనిపించే ప్రతి అణువు వెనక కూడా వీళ్ళందరి కష్టం ఉంది. ప్రతి అణువు వెనక కూడా వీళ్ళందరి కష్టం ఉంది. కాబట్టి దీన్ని అనుభవించి అధికారం కేవలం ఆ కష్టపడే వాళ్ళకి, శ్రామికులకు మాత్రమే ఉంది అని లెసన్లో మనకి చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తారో చూడండి. एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से. एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से. एक मनुष्य అంటే ఒక మనిషి. ఏక మనుష్య అంటే ఏంటమ్మా? మనుష్య అంటే మనిషి. ఒక మనిషి ఏక మనుష్య సంచిత కర్త హే. సంచిత కర్ణ అంటే కూడబెట్టుకోవడం. సంచిత కర్ణ అంటే ఏంటమ్మా? కూడబెట్టడం. ఒక మనిషి అర్థ పాపకి బలిసే. అర్థం అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే మీనింగ్ అని కాదమ్మా, అర్థం అంటే మనీ అని అర్థం, డబ్బు, వెల్త్, ఓకేనా? డబ్బు, సంపద. एक मनुष्य संचित करता है अर्ध पाप के बल से. చాలా పాపాలు చేసి, మోసాలు చేసి, అన్యాయాలు చేసి, తప్పులు చేసి డబ్బులు సంపాదిస్తారు, కూడబెడుతున్నారు, డబ్బుల్ని కూడబెట్టుకుంటున్నారు. और दूसरा उसे भोगता भाग्यवाद के छल से. వీడు కష్టపడుతున్నాడు, పాపాలు చేస్తున్నాడు, పక్కవాడిని తొక్కేస్తున్నాడు, అన్యాయాలు చేస్తాడు, మోసాలు చేస్తాడు, తప్పులు చేస్తాడు, ఎన్నో రకాలు చేసి డబ్బు సంపాదించడానికి చాలా రకాలుగా అందులో ఏవేవో చేస్తూ ఉంటారు. సో అందులో భాగంగానే చేస్తారు, డబ్బులు కూడబడతారు. కానీ और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से. భాగ్యవాद అంటే అదృష్టం, ఫేట్, ఓకేనా? అదృష్టం. అదృష్టము అనే పేరుతో, అదృష్టము అనే పేరుతో దాన్ని ఇంకొకటి అనుభవిస్తున్నాడు, ఓకేనా? నువ్వు కష్టపడండి ఏది నీకు దక్కాలి అని నువ్వు అనుకోకూడదు. వాడు ఎన్నో తప్పులు చేసి కష్టపడి సంపాదిస్తున్నాడు, కానీ వాడు అనుభవించాలనుకుంటున్నాడు. దాన్ని అదృష్టం అనే పేరుతో వాడిని మోసం చేసి ఇంకొకరు అనుభవిస్తున్నాడు, ఆ డబ్బుని ఇంకొకడు అనుభవిస్తున్నాడు, అవునా? और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से. అదృష్టము అనే పేరుతో వాడిని మోసం చేసి ఆ డబ్బుని అనుభవిస్తున్నది ఇంకొకడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి మనం చూసుకున్న రాజకీయ నాయకులు, లేదంటే సినిమా హీరోలు, వీళ్ళందరూ కూడా రాజకీయ నాయకులు ఎన్నో తప్పులు చేసి, ఎన్నో నేరాలు చేసి, ఎన్నో ఘోరాలు చేసి వాళ్ళు ఈ స్థాయికి ఎదిగారు. దీనిలో భాగంగానే కోట్లు సంపాదించుకుంటారు. కానీ వాళ్ళు అనుభవించారు, వాళ్ళ జీవితాంతం సంపాదనలోనే ఉంటుంది. వాళ్ళ పిల్లల కోసం, వాళ్ళ తరతరాలు కూర్చొని తినడం కోసం సంపాదించుకునే పనిలో ఉంటారు, అవునా? కానీ వాళ్ళకి అనుభవించుకునే అవకాశం రాదు. దాన్ని ఏం చేస్తారు అంటే వాళ్ళ పిల్లలు జల్సాలు చేస్తారు, బలాదులుగా ఖర్చు పెడతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ కష్టం తెలియదు. ఎన్నో కష్టాలు పడి అందరినీ మోసం చేసి, అన్యాయం చేసి, అందరికీ చాలా ఘోరం చేసి సంపాదించుకున్నారు డబ్బులు. ఆ డబ్బులు ఏమో అనుభవిస్తుంది వాళ్ళ పిల్లలు, అవునా? అంటే నేను అదృష్టవంతుల్ని, మా నాన్నకి ఏంటి బోల్డ్ సంపాదించాడు అని తనని తాను మోసం చేసుకుంటూ కూర్చుంటుంటే కొండలైనా కరిగిపోతాయి అంటారు. కూర్చొని వాడు ఏ కష్టపడకుండా తండ్రి సంపాదించాడు కదా అని తినుకుంటూ కూర్చుంటే ఎన్నాళ్ళు తింటాడమ్మా? కొన్నాళ్ళు మాత్రమే తింటాడు. ఆ తర్వాత వాడి పరిస్థితి ఏంటి? వాడికి కష్టపడ్డా రాదు కదా, వాడికి ఏ పని చేత కాదు కదా, వాడు ఎలా వాడి లీడ్ చేయగలడు మిగతా లైఫ్ అంతటినీ కూడా? నాన్న సంపాదించిన డబ్బు కొంతవరకే, ఆ తర్వాత పరిస్థితి ఏంటి? సో తనని తాను మోసం చేసుకుంటూ అదృష్టం అనే పేరుతో డబ్బుని అనుభవించడానికి చూస్తున్నాడు ఒకడు. తప్పులు చేసి సంపాదించేవాడు ఒకడు, దాన్ని అనుభవించేవాడు మరొకడు. नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सुमुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवतल है. కానీ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నర సమాజిక భాగ్య, మనిషికి అదృష్టము అంటే ఏంటి అని అంటే వాడి అంటే
మనిషికి అదృష్టము ఏంటి అంటే వాడి కష్టం వాడితే ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. కొన్ని రోజులు ఆయన టైం పీరియడ్ ఏమీ ఉండదు. వాడి కష్టపడే తత్వం వాడికి ఉందనుకోండి, ఎల్లప్పుడూ వాడు కష్టపడతారు. ఎవరు వాడికి సాయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే వాడు కష్టపడ్డ వాడికి వచ్చు కాబట్టి ఆ పని ఎప్పుడైనా చేసుకుని సంపాదించుకుంటారు. వహశ్రమ వహ భుజబల్ హే. భుజబల్ అంటే సెల్ఫ్ స్ట్రెంగ్త్. కష్టపడే తత్వం, హార్డ్ వర్క్ అండ్ సెల్ఫ్ స్ట్రెంగ్త్. స్వయంగా కష్టపడి సంపాదించుకోవాలి అనే భావన ఎవరికైతే ఉంటుందో వాడు జీవితాంతం సంతోషంగా ఉంటాడు. ఎవరి మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం వాడికి ఉండదు. नर समाज का भाग्य एक है वह श्रम वह भुज बल है जिसके